Cuando empezó la pandemia fue un duro golpe porque íbamos a algo desconocido. El gobierno de Guatemala cerró totalmente el país. Nosotros habíamos sembrado desde 4 meses antes y estábamos en producción cuando empezó eso. On the beginning of March, I didn't even start my job and I didn't even was enrolled yet to be able to get the furlough. So I was without a job, without money. I just had a house where to sleep. Mi nombre es Luis Freddy Martínez, soy guatemalteco. Mi negocio es sembrar flores y vegetales asiáticos en Guatemala. Nosotros sembramos desde la planta pequeña hasta que esté en producción, lo empacamos y lo distribuimos en los mercados de Guatemala para su consumo. Hay dificultades, tenemos que tener mucha paciencia, que desde que sembramos la semilla hasta que salga el producto. Yo sé que tiene muchos desafíos, pero realmente considero que es algo esencial para la vida, porque la agricultura nos da los alimentos para subsistencia. De eso dependemos no solo mi familia, sino que también hay 5 familias más que dependen de este negocio, de los trabajadores que yo tengo. Ellos ahí tienen el sustento para vivir. Mi satisfacción como padre de familia es poder dar sustento a mi familia y también dar sustento a las familias que trabajan en la finca. Mis anhelos realmente es ser una familia unida, dedicarnos a la iglesia. Pertenezco a la Iglesia de Cristo, soy el primer diácono del local de Chimaltenango. Esa labor lo vengo desempeñando desde hace 2 años. My name is Natalia Pereira. I'm Spanish, but I live in London. I grew up as a Catholic. I remember going to the Mass every Sunday morning. We practice the religion very, very much every day. I was super happy going to church, seeing my friends, and it was something I liked to do. I saw it like something that got my family together. I arrived in London in 2014. I was working with families as a nanny. I was a live-in. After 2 years working as a live-in with a family, I said, okay, let's do something different this time. I'm gonna search for a room for myself, and I will be a live-out nanny. So I started searching for rooms, and I ended up seeing a room on an area very close to where I live. And I contact this lady, which is called Edna. When I moved to the house, she told me about the rules and everything, and then she told me sometimes there is people coming at the house because we belong to this church, and we do some Bible studies. If you want to join at some point, it's okay, just let us know. So I would work in the morning, go back home, and then go back to work on the afternoon. And invited me to a Bible study about the Church of Christ. So I went there. It was very clear, everything.
it has an order from beginning to the end of the lesson. It was so well structured. The minister was making questions that I might have already on my mind, and then he will open the Bible. So here it says this and that. You will say, wow, it makes sense. Interesting. When I was going back home, Sister Edna asked me, what did you think? I said, well, I want to see the worship service. She said, oh, so there is one on Saturday. You come with us, no problem. We arrived quite early to the place of worship. We sit there. It was so peaceful. It was so beautiful to see. This is so solemn. That was what I missed on all of the other places. I took the decision to join and enroll on these Bible studies. I am sure this is the decision. This is the right thing to do. Because this is the truth. Alin ang natubos ng dugo ng ating Panginoong Kristo? Alin po? Iglesia ni Kristo. Kaya ang Iglesia ni Kristo dapat magpasalamat din sa ating Panginoong Diyos. Mayroong pagpupuri na dapat gawin sa ating ginagawang pagpapasalamat sa ating Panginoong Diyos. Alam mo nyo, binabayaan nating Biblia ang magturo eh. Anong hinahanap sa mga Iglesia ni Kristo pagka sila nagpapasalamat sa ating Panginoong Diyos? Para mahayag yung pagpupuri sa Kanya. Kinakailangan niya sumasagana. Kinakailangan niya nag-uumapaw sa kanilang pagpapasalamat. Kaya sana patuloy nating maisakatuparan yan. Kahit na anong sitwasyon ng mundo, tayong nasa tunay na relihiyon, yung lahat ng inaasahan ng Diyos, dapat nating gawin. At hindi naman tayo mabibigo sapagkat ang Diyos tutulong sa atin, walang hanggan yung Kanyang gagawing pagtulong sa atin pagka nangailangan tayo ng mga pagpapala sa Kanya. Mi expectativa para inicio de año fue poder seguir creciendo como todos los años habíamos venido haciéndolo. Nosotros durante todos los años hemos tenido un crecimiento exponencial, siempre hemos alcanzado ciertas metas. Cuando empezó la pandemia fue un duro golpe porque íbamos a algo desconocido. El gobierno de Guatemala cerró totalmente el país. Nosotros habíamos sembrado desde 4 meses antes y estábamos en producción cuando empezó eso. At the beginning of the year 2020, everything started getting complicated. Problems with my boss, problems with money. I searched for another job. I found a job to start working as a sales manager in a marketing company, and I went to the trial on the beginning of March. I went one day, and on the next day the pandemic, the lockdown was announced, and someone in the building was with COVID, so we had to go home. So I didn't even start my job, and I didn't even was enrolled yet to be able to get the furlough. So I was without a job, without money. I just had a house where to sleep. Sabi sa atin ng Biblia, yung dinaranas natin ngayon, walaan niyang anuman yan kung ihahambing doon sa kaluwalhatian na ibibigay sa atin sa bandang huli. Bakit ano ba yung ating tatamuhin? Kaligtasan, buhay na walang hanggan. Yung lahat ng hirap na naranasan mo sa buhay na ito, mawawala ng lahat yun doon. Hindi mo na matatandaan yun, makakalimutan mo na yun. Pawang kagalakan doon ang sabi ng Biblia.
Sa makatwid, kung tayo man merong nasasagupang mga suliranin, ngunit meron tayong inaasahan na mabuting buhay, tunay na buhay, yung buhay na walang hanggan, kasama natin ang ating Panginoong Diyos doon. Tandaan ninyo mga kapatid, yung pagmamahal, yung kahabagan, yung pag-ibig ng ating Panginoong Diyos, hindi kailanman magwawakas yun. Yun ang ating panghawakan. Kung paanong tayo nakalampas nitong taong ito sa lahat ng nangyayari sa mga susunod pang mga panahon, makalampas din tayo sapagkat tutulungan tayo at hindi tayo pababayaan ng ating Panginoong Diyos. Me empezaron a dar fiebres altas y no paraban, entonces yo en ese momento no sabía que eran síntomas de COVID. Ya cuando sentí otros síntomas más fuertes fue cuando me recomendaron ir a hacerme un examen de COVID. Cuando me detectaron que era positivo a COVID, ya llevaba 2 semanas de tener fiebre. Realmente en esos días a mí me molestó mucho respirar, yo me agitaba mucho. Desde ese momento yo ya no fui a la finca. Del lado financiero, en esa época que yo me enfermé, pues ya estábamos un poquito acostumbrados a que las pérdidas ya se estaban dando. Entonces durante 2 semanas no logramos vender nada. La producción de esas 2 semanas fue pérdida total. No sabíamos si realmente íbamos a volver a vender o el país se iba a cerrar por mucho tiempo más. Bueno, mi base es siempre Dios. Y Dios siempre tiene un propósito por cada evento que pasa uno en la vida. Sea bueno o malo, uno tiene que aprender de esas cosas. Tayong mga Iglesia ni Cristo, kinakailangan patuloy tayong magtiis, huwag tayong mahiya, purihin natin ang Diyos, pasalamatan natin Siya, sapagkat tayo ay Iglesia ni Cristo. Tayo, binigyan tayo ng Diyos ng mga kaloob. Huwag tayong magpabaya sa pagdadala ng ating tungkulin. Bilang kaanib sa loob ng Iglesia ni Cristo, yung ating pagsamba, yung ating pagtulong sa gawain, yung pagtulong natin sa mga aktibidad sa loob ng Iglesia, yung ating pagbibigay ng ating handog sa ating Panginoong Diyos, yung pag-ibig sa kapatid, yung lahat ng mga utos na dapat nating sundin, gawin natin. Yan ang pagbibigay luwalhati sa ating Panginoong Diyos. Pagkaganyan, hindi sayang ang ating isinasakatuparan sa ating paglilingkod sa Diyos, anuman ang ating nasasagupa, sapagkat hindi tayo pababayaan ng ating Panginoong Diyos. Ang sabi sa atin ng Biblia, huwag kayong mag-alala sa anumang bagay. Biblia nagsasabi niyan, dapat nating paniwalaan yan. Yan ang dapat nating maging pananalig. Anumang bagay ang mangyari sa buhay natin, huwag tayong mag-alala. Ano ang mabigat ng problema? Ano ang iyong nararanasang hindi mo makaya? Anong pagsubok na nasa buhay mo? Anong kahirapan na binabaka mo? Ang sabi sa atin ng Biblia, bawat sitwasyon, ipakilala na sa Diyos ang inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin, sa pamamagitan ng inyong kailangan, samantalang kayo ay nagpapasalamat sa Kanya. Yo realmente le pedí mucho a Dios en oración. Mi esposa estuvo en oración, los ministros también estuvieron en oración para que mi salud volviera otra vez a la normalidad. Dios siempre nos ha ayudado y realmente nos mantuvo durante ese tiempo. Fueron 3 meses después del segundo examen de COVID, cuando yo ya me sentí libre de esa enfermedad.
El primer examen salí positivo y el segundo fue ya negativo. I would not have enough words to describe how thankful I am for God have to call me into the church. I'm forever grateful. My whole life and on eternity I will still be grateful. Before, for me, I didn't understand being religion on itself as a priority or God as a priority, because I was never told that. I was never shown that that's the way it should be. My priority in my life now is to continue to serve God. I feel good and I feel happy and I feel so blessed. Right now I have a job. I am making a living. I'm near my family, which it's been a long time since I spent this much time with them. It might be like a opportunity that I have to present my faith to my family, to show my family what we do, how we do it, why we believe on what we believe. Hoy, gracias a Dios, la finca hoy ha cambiado. Estamos sembrando más verduras, estamos sembrando más flores. Entonces yo creo que eso es una bendición de Dios, de que después de esta etapa dura, Dios, creo firmemente que Él está con nosotros. Siempre he creído firmemente que sea bueno o malo de las situaciones que hay en la vida, siempre hay que darle gracias a Dios, porque Dios siempre nos da la vida. Creo firmemente que a pesar de que hubieron dificultades este año, no nos ha dejado Él.